Hello everyone, welcome to Manasvi Gunjalolu channel. This is Manasvi. Today's topic is depreciation. Okay, in this class we will know about the what is the meaning of depreciation, what are the methods are there for calculating this depreciation. Okay, now first see what is the meaning of depreciation. The word depreciation is derived from the Latin word depretium. Okay, D means what? Decline. Pretium means price. Okay, this word is taken from the Latin word depretium. Okay, D means decline, decreasing. Okay, pretium means price, decreasing the price. Okay, generally it denotes gradually and permanent decreasing the value of asset. Which value here? Decreasing the prices, value of the asset due to wear and tear, technology changes or lapse of time. Okay, so here see here depreciation means what? Decreasing the value of the asset every year. For suppose today we purchased one machinery rupees 1 lakh. Okay, for that next year whenever I want to sold, I don't want to sold this much of amount, it will come down. Later it may be 70,000 or 60,000, but not this amount. That is the decreasing the value of the asset every year due to the wear and tear, due to the usage of time. Technology changes, day to day our technology is changes, so this value of the asset will come down or lapse of time. So whenever we calculating the depreciation only on the assets, whether that business is small or large, assets are efficiently important to the business, whatever that is fixed assets or current assets or tangible assets. What are the fixed assets? Fixed assets are buildings, machinery, motor vehicle, okay, land. But remember one point, whenever we calculate the depreciation, land will not be calculated. Okay, on land we did not calculate the depreciation because every year the price may be increasing. Okay, that's why land will not be calculated for the depreciation. Except land, remaining all are fixed assets, we calculate the depreciation. Okay, I will explain in Telugu also. Depreciation means what? ఒక అసెట్ వాల్యూ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకు? మనం అది యూజ్ చేసినందుకు, టెక్నాలజీ చేంజెస్ అయిన కొద్దీ కొత్త అసెట్స్ అనేవి మార్కెట్లోకి రావడం వల్ల ఈ అసెట్స్ వాల్యూస్ పడిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి ఏ అసెట్స్ తీసుకున్నా కూడా, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ తీసుకున్నా, టాంజిబుల్ అసెట్స్ తీసుకున్నా కూడా మనం ఎప్పుడైనా డిప్రిసియేషన్ అనేది ఏంటిది? అసెట్స్ పైననే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. అవి కూడా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పైననే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎక్సెప్ట్ ల్యాండ్ పైన మనం డిప్రిసియేషన్ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయము అంటే, ల్యాండ్ వాల్యూ ఎప్పటికీ మనకి పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది, అది ఎప్పటికీ తరిగిపోని అసెట్ కాబట్టి మనం ల్యాండ్ పైన డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయం. ల్యాండ్ తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్కి మనం డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఐ పర్చేస్డ్ దిస్ motor vehicle for rupees 1 lakh. Later 5 years I sold for amount rupees 10,000. Okay, why means every year technology changes because of due to wear and tear, usage of time. This motor vehicles running slowly or some parts are gone. Okay, like that I sold this asset for rupees 10,000 only, not for that 1 lakh. So this is the meaning of the depreciation. అంటే ఏంటంటే ఈరోజు నేను 1 lakh పెట్టి మోటార్ వెహికల్ కొని 5 years యూజ్ చేసిన.
5 years యూజ్ చేశాక దీన్ని అమ్మాలి అంటే నేను 1 lakh అమ్మలేము, ఎందుకంటే మనం ఈ మోటార్ వెహికల్ అనేది పాతదైపోతుంది, మనం యూజ్ చేస్తాము, కొన్ని పార్ట్స్ పోయి ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ దీని వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి మోటార్ వెహికల్ వేరేది రావడం వల్ల ఈ మోటార్ వెహికల్ వాల్యూ అనేది కూడా పడిపోతూ ఉంటుంది. నేను 5 yearsకి దీన్ని అమ్మాలి అంటే 1 lakh ఎవరు కొనుక్కోరు, 20,000 10,000కి అమ్ముతాం కాబట్టి సో దీని వాల్యూ అనేది మనకి ఎంతకి సేల్ చేస్తాము, 10,000కే సేల్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద డిప్రిసియేషన్. మెయిన్లీ థింక్ డిప్రిసియేషన్ మీన్స్ డిక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ ఎవ్రీ ఇయర్. నౌ see here in inter MEC or CEC only we calculated depreciation 2 methods only. Okay, what are that methods are, see here. These methods are very very easy. First method is fixed installment method and second method is written down value method. Okay, depreciation will calculated in 2 methods. One is fixed installment method. Fixed installment method, or this method is also known as straight line method. Straight line method, or this method is also known as marginal cost method. Marginal cost method. Next, second method is written down value method. Written down value method or diminishing balance method. Or diminishing balance method. Second method is diminishing balance method. Okay, now see here, in our inter second year only these two methods are done. Okay, first method is fixed installment method or straight line method or marginal cost method. Second method is written down value method or diminishing balance method. Now see here, first method is fixed installment method or straight line method. So what is there in this method? Okay, why we called as a fixed installment method, why we called as a straight line method, why we called as a marginal cost method. Okay, now see here, first is fixed installment method or straight line method. See here, generally how we calculate the depreciation, depreciation is calculated on the fixed asset. Okay, under this fixed installment method, every year depreciation is calculated on the original cost of the asset. Means today I purchased machinery at rupees 2 lakhs. For tomorrow its value may be increased. Today this price, tomorrow is rupees 2,20,000. I want to do the depreciation tomorrow. But which value I taken into the books of accounts? Which value I purchased machinery? Only the original cost of the asset, today's value. Okay, 2 lakhs. I calculated the depreciation on the 2 lakhs. So every year on this amount I calculated depreciation at the rate of 10% or 5%. For example, how much is the amount on the 2 lakhs for 10% is 20,000. I explain later. Is 20,000. For example, on that fixed installment method, every year depreciation amount is 20,000. Whenever I prepare the machinery account, I will take the depreciation amount fixedly
For suppose I want to prepare missionary account for 4 years. For that 4 years, I will take only the amount 20,000. First year 20,000, second year 20,000, third year 20,000, fourth year 20,000. So every year is fixed the amount. So that is, it is called as a fixed installment method. Okay, the next is straight line method. Whenever I want to see the account in the form of graph line, this is a graph. I want to prepare an account for 4 years. This is first year, this is second year, this is third year, this is fourth year. How much is the amount? Here 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Okay, here how much is the amount of depreciation? 20,000. ఇది నువ్వు బంద్ చేసినట్టుంది కట్క. Okay, here amount, how much is the amount of depreciation? 20,000. So every year is fixed. So on that first year is 20,000 fixed, second year is 20,000 fixed, third year is 20,000 fixed, fourth year is 20,000 fixed. Whenever we draw the line, it will show a straight line. Okay, that's why this method is also called as a straight line method. The next is virginal cost method. Whenever we calculate the depreciation, we must calculate on the virginal cost of the asset. How much amount you want to purchase on that day, that amount only calculated. Okay, so this is called as a virginal cost method. Once I will explain in Telugu also. సో మనకి డిప్రిసియేషన్లో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ అండ్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. మనం ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ ఏమంటున్నాం? స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ అంటున్నాం, వర్జినల్ కాస్ట్ మెథడ్ అని అంటున్నాం. అసలు ఈ మెథడ్స్ని ఇన్ని నేమ్స్కి ఎందుకు పిలవచ్చు అంటే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఎప్పుడైనా డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఒక అసెట్ కొన్నావు అంటే నువ్వు ఎంత అయితే అమౌంట్కి కొంటావో ఆ అమౌంట్ పైననే డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది డే టు డే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. నువ్వు ఈరోజు కొన్న అసెట్కి రేపు పెరగనన్నా పెరగచ్చు, తగ్గన్నా తగ్గచ్చు. మనకి రేపటిది నిన్నటి దానితో సంబంధం లేదు. నువ్వు ఎప్పుడైతే అమౌంట్ ఎంతకి కొంటున్నావో ఆ కొన్న అమౌంట్ పైననే డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను 2 lakhsకి కొన్నా, ఈరోజు కొన్నా. సో ఎంత అమౌంట్? 10% అని అనుకొని చేసుకుంటే మనకి 20,000 డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ వచ్చింది. ఈ వచ్చిన డిప్రిసియేషన్ మనం ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు, మిషనరీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి చేసేటప్పుడు 4 yearsకి మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము అనుకోండి. ఈ 4 years కూడా 20,000 20,000 20,000 అనే రాస్తాము. అంటే ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది ఇందులో, ఎవ్రీ ఇయర్ అనేది మారదు. ఒక్కసారి నువ్వు డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే అది అకౌంట్ క్లోజ్ అయ్యే వరకు మనం ఈ 20,000 అమౌంటే చేస్తాము. సో అందుకనే ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ మెథడ్ని ఏమంటున్నాం? ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ అని అంటున్నాం. స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, మనం ఎవరికైనా ఎంత వచ్చింది అని వాళ్ళు గ్రాఫ్ రూపంలో చూపించాలి, చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారు అనుకోండి. ఇది మనం 4 yearsకి చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్. మనకి ఎంత వచ్చింది డిప్రిసియేషన్? 20,000 వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇయర్కి 20,000, సెకండ్ ఇయర్కి 20,000, థర్డ్ ఇయర్కి 20,000, ఫోర్త్ ఇయర్కి 20,000. ఇప్పుడు ఒక లైన్ గీసినాం అనుకోండి, మనకి లైన్ ఎలా వచ్చింది? స్ట్రేట్గా వచ్చింది. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి మనకి స్ట్రేట్ లైన్ వచ్చింది. అందుకని ఈ మెథడ్ని ఏమంటున్నాం మనం? స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ అని అంటున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్జినల్ కాస్ట్ మెథడ్ ఎందుకు అంటామంటే, మనం ఎప్పుడైనా డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది వర్జినల్ కాస్ట్ పైన కాబట్టి ఈ మెథడ్ని వర్జినల్ కాస్ట్ మెథడ్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ వన్ ఈస్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. So compared to this one, in this method depreciation is constant or fixed, but in this written down value method every year depreciation is changed. For example, in this year 20,000 is get the depreciation, then next year is 18,000, then next year is 16,000 or 14,000. Like that every year depreciation will be charged differently. Or
every year depreciation amount is decreasing. So that's why it is called as a written down value method or diminishing value method. Now see the formula for how to calculate depreciation. So this formula is very important, whether it will be given in the amounts or whether it will be given in the percentages. If suppose 10% is given, how we calculate, 5% is given, how we calculate. Now see here, I will explain easily. So first write down the formula is annual depreciation is equals to annual depreciation equals to original cost of asset minus scrap value divided by estimated life of asset or estimated years. Okay, this is the formula. Annual depreciation is equals to original cost of asset minus scrap value divided by estimated life of asset. Now see example. Original cost of asset is equals to 12,000. Scrap value is 2,000. Estimated life of the asset or estimated years or estimated years is equals to 4 years. In this problem these values are given. Okay, don't given in this question also. We will remember this formula. Just these values are given in the question paper. Original cost of the asset is 12,000, scrap value is 2,000, estimated years of the asset is 4 years. Calculate annual depreciation for short answer. Okay, now here formula is there, original cost of the asset minus scrap value divided by estimated life of the asset. Now these values substitute in the formula. Annual depreciation is equals to original cost of the asset is 12,000 minus scrap value is 2,000 divided by 4. 12,000 minus 2,000 is 10,000 divided by 4. So how much is the amount is? Annual depreciation is 2,500. Now you write here. So first year annual depreciation is 2,500. Second year annual depreciation is 2,500. Third year annual depreciation is 2,500. Fourth year annual depreciation is 2,500. Okay, in exam given in find out fixed installment method. Okay, so every year depreciation is constant. Okay, so this is the annual depreciation when scrap value amount is given. Suppose how we calculate annual depreciation in percentages, given in percentages, then that time what is the formula? See here, percentages means anywhere percentage is given, so divided by 100 we take. Percentages given in the question. Annual depreciation is equals to cost of the asset into rate by 100. Cost of the asset into rate by 100. So cost of the asset means original cost of the asset. For example, see here,
cost of the asset is equals to 50,000. Rate of depreciation is 10%. Okay, how we calculate annual depreciation? So now see here, so in this formula expected life of the asset is were not used, only these two enough for this formula. Now see here, first is cost of the asset. How much is the cost of the asset is 50,000 into what is the rate? Rate means rate of depreciation. Rate of depreciation is how much? 10. So 10% means what? 10 by 100. Rate by 100. Percentages, remember one thing, anywhere you see this symbol, it means divided by 100. At here, whatever amount is there, if for example 5% means 5 by 100, 25% means 25 by 100, 75% means 75 by 100. Any percentage is given, don't confuse, just first write down divided by 100 and that above any amount is there, that amount will write here. 5% means 5 by 100, 25% means 25 by 100, 75% means 75 by 100. So in this problem, how much is the rate of depreciation is 10%, means 10 by 100. 1 0 cancel, 0 0 cancel. So how much is the amount of annual depreciation is 5,000. Okay, so this is the way, whenever problems given in the rate of depreciation, this is the process for calculating the annual depreciation. Okay, so in the next class I will do the problems relating to this fixed installment method or straight line method. Okay, thanks for watching. Please subscribe Manasvi Gunjalolu channel.